controlled by San Francisco to the starters for the Dons. Malik Thomas and Mike Shottamjams, along with Marcus Williams and Bobo and Wado Newberry up front. San Francisco starting five presented by Cedar Sinai. USF Donzima ээлж тоглолт. LMU гэж тоглолт. Хэллээ. Майк маань 3-аас игээр эхлүүлж байна. Эдинст яг л сэрж амжлаа. Сая шарваа залгааг болтойг сэрж чадахгүй юм шүү дээ. Шинэ хөлөө мөгдсөн чинь баларсан. ЭНХИин-ОД маань тоглолт ихний 3-наг аваад гоё эхлүүлж байна да. Линкээ шеэрлээд өгөөрэй. Хүмүүс ч өнөөдөр NBA-ийн All-Star-ыг үзээд дээрэс нь UFC 298-ыг үзээд ингээд 2-3 газар ч нэлээд хуваагдаж байгаа бах. LMU хариуг нь барьлаа 3-2. За өмнөх тоглолт дээр бол 90-74-оор Сан Франциско Страдл Баатар хоцсон байгаа LMU-г. Thomas off on the three, rebound taken by Justice Hill. Lions, of course, we mentioned in previous games, just 6 scholarship players available. Merkalaze tripped up on Thomas, who had kind of stumbled to the floor, but Will Johnston recovered over to Graham. The corner will get it to Merkalaze, fires the three. That one will rattle off the iron. Rebound taken by Williams. Don's back the other way. Newberry over to Shottamjams. Dons working around the perimeter. 2 minutes into the ball game, 3-2 lead for San Francisco. Williams with Graham on him will step back for the straightaway three and knock it down. Marcus Williams, who had a big effort the first 2 times these teams met, had 24 points and 5 3-pointers, and that one knocks one down. The Dons 2 field goals have both been from downtown. They lead 6-2. Lions go down low for Thiemann, and he'll respond. Lars Thiemann, good to see him get involved early. Lions back within 2. Yeah, and they're going to want to do that. They're going to try to go inside early, LMU. Try to get Lars Thiemann and Michael Graham early touches. See if they can get something happening early in the game. See a backcourt violation. Ball just dribbled off the foot. Shottamjams and Bobo in the area and went backcourt to retrieve it. At San Francisco head coach Chris Gerlofson talking to official Amy Bonner. There's Stan Johnson, the Lions head coach. Gerlofson in his 2nd season took over after Kyle Smith departed for Washington State. He has done an outstanding job. I think we'll see him next year. Washington State should be coming to our conference. Also should mention it was the 3rd in line. He took over after Todd Golden, who went to Florida. So San Francisco has had a lot of good head coaches. Зэ 6-4 байна. Тэрүү Маркус Уильямс 3-аас хийсэн байгаа. LMU-гийн нэг хариуг нь барьсан 6-4. Тоглолт 3 хоног өнгөрч 3 минут өнгөрч байна. За UFC All-Star 2-ыг ойлонгийн зэрэг үдэж гинөө давхар 3 юм зэрэг л үзээд явъя да. Сая Индиана Пейсерсийн скил чаленж очиж да. За Сан Франциско маань бүстэй 9-2 гэсэн амжилттай 2-р өрөнд явж байгаа. За LMU бол 3-8 гэсэн нэлээд муу амжилттай. За бүсийнхаа 6-р өрөнд явж байгаа багууд LMU сүүлийн 5 тоглолтоо дараалж хожигдсон. Өндөр талбай дээр бол хожих ихэд хүсэндээ. Малик Томас 3 шидсэн амжилт хөө. За 6-6 тэнцсэн байгаа шүү. This is a lineup that's been on the court together a lot during the year. Yeah, they're one of 6 guys on the court at the same time right now are available tonight, but this is a team that's been playing together all year. Thiemann, soft touch on the baby hook. Lions able to jump in front for the first time tonight. A 6-0 run for LMU, and they lead 8-6. Yeah, still stand with man-to-man. You've only got 6-7 LMU илүү гарсан 8-6.
about your energy Williams, level, staying Mike, man-to-man, Croas. hurts them late. Mike Croas. His second of the night. 2 удаа 3-аас унгаж тоглолтыг гоё ихлүүлж байна да. Шидэлт ер нь гоё байна да. Өмнөх тоглолтын дээр шидэлт ямар гоё юусыг та бүхэн анзаарсан би ч нэлээд нуршиж тайлбарласан. Майкийн шидэлт ямар юусныг. Өнөөдөр бас тоглолтыг гоё ихлүүлж байна да. Yeah, it just keeps you fresh. You know, there's times where you can kind of take a break in the back of the zone. Man to man, you've got to always stay focused. Блок Хобо блок хийсэн. Алдааг өвлөжлээ. За ер нь жоохон сэргийт яа энэ ч дөнгөцөөс ирсэн болохоор арай гэж нэг амжил лайв стрим эхэллээ. Look at the keys to the game for LMU, presented by Los Angeles Department of Water and Power. What do the Lions need to do well tonight to come away with a victory? Yeah, as we see, the first one is just keep the energy high. They got to utilize timeouts, shorter roster. They can also play some zone, as we've mentioned already. Strong defensive rebounds. USF has size. They need to gang rebound against them. And then last, find open shooters. They're first in the conference in three-point percentage, LMU is, and third in makes. If they can get hot from the outside, they stay in this game and walk away with a victory. Hey, you look at Stan Johnson in his fourth season, trying to shepherd the Lions through these mentioned tough times with all the injuries on the roster. We talked about it a little bit before the break. Despite the loss, the effort against Gonzaga, which is the six-man group, was outstanding. One of the better efforts we've seen from the Lions in quite some time. They were tied with about 7 minutes to go. Just ran out of gas, but they certainly held up some of those keys we just mentioned in that game with great outside shooting and effort. As Hill goes 1 out of 2 at the line, and we're tied at 9, just over 5 minutes in. Back door, nice feed. Beasley, though, missed the lay-in. Ryan Beasley, the freshman who just checked in. Tried to go to the left hand and couldn't convert. Lions back the other way. Justin Wright on the floor for LMU. Merkalaze, double team. Nice pass outside for Johnston. Goes to Wright in the corner. Still 15. За 9 байгаа. Side for Thiemann. Back out Hill. Leaning on the three ball and able, or short rather. Шидэлтэй алдсан. Rebound taken by the Dons. Зөнөх тоглолтод Williams Williams blurring to the rim and gets энэ удаа солоогоор гоё оролтыг хийж байна. Тоглолтын сүүлд бол Williams second field goal. алдааны асуудалд ороод тоглолтыг чөлөөсөн. Алдааны асуудал тийм тоглолтоос хөөгдсөн. 2 богийн орныг юм айхтар юм болоо. За тэгээ ЭНХИин-ОД маань боломж гарч ирсэн. Тэгээд ер нь Williams байхгүй үед бол ЭНХИин-ОД маань яхахгүй багийн номер 1 плеймейкер болчдөг. Тэгээд тэрийг тунцсан ашиглаж чадсан да тэгээд ганцхан онооны зэрэгтэй USF Dons маань аимшигтай эргийн ирэлтийг хийж чадсан, оноод барьж чадсан. За сая тоглохонд амжилт шидж амжсангүй юу да?
За одоо All-Star-аар Холландын шидийг нэмцээ эхлэх гэж байна. In a crowd, nowhere to go. I always thought the rule, they said it reset at 1. I always thought it was reset to 14. The reset goes to 20, but because of in that scenario on the jump ball, possession stays the same, so just one to shoot for the Lions. Get it to Graham, did what he could to get it off, but blocked by Newberry and picked up by the Dons. Newberry-гийн блок 11-9 байгаа. Foul, that clock would have reset. За ЭНХИин-од маань суусан байгаа. It stayed the same, and Newberry гоё орлоо 13-9. 4-point edge for San Francisco. The Dons are 5 of 9 from the field. Ryan Beasley сэлгэнээс гарч ирсэн байна. Merkalaze, space to fire. Travian. Yeah, he's got to get going. He a little under the weather last game. 3-аас хийсэн 13-12. 1 онооны зөв тоглолт. Starting to attack early on. He's got to keep his aggressive going in the first half. Try to help his Lions roster. Merkalaze averaging 11 points. Team leader in rebounds at over 6.5 per ball game. So he can provide a lot for LMU on the offensive end as Josh Coonan out there. Get it over to Newberry. Right wing three is short. That's off the mark. Newberry, a deadly three-point shooter, but couldn't knock that one down. Lions back with a chance to try to retake the lead. Чуян гоё шидлээ шүү. Hill across the lane. Pump fake Merkalaze. Хамгийн зүйлийн цэгээс алаг бөмбөгөө бүгдийг нь онголоод асая. But then Coonan was close enough to deter a potential shot. Давхар үзэл явж байгаа болохоор тайлбартаа нэг анхаарч амжихгүй гэж магадгүй шүү. Sorry манайхаа тоглолтоо тэгээ зэрэг л үзээ явж энэ да. Rebound for the Dons. Good transition D from LMU. Now Newberry off the cut. Inside, gathers, counted and a foul. Oh, Duado Newberry. Good patience inside. Foul will go on Michael Graham and a chance for a three-point play. And a really good slip off the screen. It's perfect position on the baseline. Michael Graham just gets into the air, jumps into the body, and a good, strong finish by Newberry. And Duado Newberry, really solid player. See there, a London, England native. Averaging 9.5 points, over 3.5 rebounds. Mentioned he's a good three-point shooter, shoots over 40%. And completes an old-fashioned three-point play. Mobo checks back in for the Dons, and San Francisco out front by 4. Whistle and a foul away from the ball. This will go on Robbie Beasley. So both of the Beasley brothers are out there. Ryan Beasley, the freshman, and Robbie Beasley, the junior. Ryan actually, the freshman, is the one who plays more and is more productive, but Robbie Beasley picks up the personal. Will Johnston, over to Merkalaze. Working on Josh Coonan, trying to direct traffic. A spin, a little hesitation, fires and knocks down the little 12-foot jumper. Second basket for Merkalaze, it's a 2-point game. Yeah, good patience at the top of the key, cleared the wingman down into the corner. 1-2 dribbles to the right, put his shoulder into him, a nice little spin. Stayed on balance, a nice 15-foot fadeaway by Alex Merkalaze. Robbie Beasley, outside shot, it's a three, and it's good. You mentioned Robbie Beasley not played a lot, but he did have success in his previous stops at Montana and UC Davis. Justin Wright will pull up, will rattle its way in, and both teams efficient on the offensive end. Both an identical 7 of 12 from the field as the Dons lead by 3. Yeah, and that's where Justin Wright's lived all year. Just being physical, getting to that 15-foot pull-up jumper. That's money for him. Mobo on the drive, and he gets inside for that lay-in just over the iron. They highlighted him at the beginning of the ballgame. That's his first field goal and make of the night. Yeah, he's only listed at 6'8", but extremely athletic. Big-time shot by Alex Merkalaze. Yeah, Merkalaze mentioned he needs to be more aggressive, and maybe he heard you over here, Drew. He's definitely aggressive. He's got 8 early points, and the Lions back within 2. You better believe you're Stan Johnson, and you want Alex Merkalaze to be one of your best players between games. Hey, man, you've got to show up. You've got to play really aggressive. We need you. First couple of minutes, he's been big. Drive and kick for Ryan Beasley. His three goes in and out. Rebound falls in the lap of Graham. Justin Wright lost, I believe, his armband. And then an illegal screen will go on Graham as Malik Thomas helped to his feet by his teammates.
Looks like he's all right. Turnover on the lines. We'll give it back to the Dons as we'll step aside for a timeout on the floor. 10-11 to go in this first half. Justin Wright doing his job, operating to the mid-range. Lions trail by 2 on ESPN+. It's time for the ultimate showdown. The Credit Union 1 WCC basketball. Jesse Cass and Drew Viney here with you. 10 minutes and 11 seconds to go in this first half. 2-point lead for the San Francisco Dons. Drew, we have a chance to look at the keys for San Francisco tonight, presented by LADWP. Yeah, for USF, run the bigs. LMU only has 2 bigs in the lineup tonight. Get them winded early, just get them down the court. За 21-19 ЭНХИин-ОД маань буцаа гарч ирлээ. Тоглолт ихний 3-4 минут тоглоод суугаад буцаж 60 минут дээр орж ирж байна. Ийм ротейшн яваад байгаа угаасаа. Мобо алдсан тоглолоо буцаага самбраас авсан. Дундуур Мобо дахиад өөрт нь зай гараад ирсэн 2 оноо авсан. 23-9. За ЭНХИин-ОД маань холын шидэлтийг 2 удаа хийчихэд байгаа. Мобо самбраас Майк Мобо өөрөө дайрсан. Дутсан. Давлаа ицсэн USF-ийн довтлогоо таслах төглөө шүү. За All-Star дээр холондын шидэлтийн тэмцээн. Anthony Towns ч өнгөрсөн жилийн авраг баха. Towns угаасаа л ингэ шидэлтэн шүү дээ. Бараг өсөрдгөө. Williams багийн оног 25 болголоо. 6 оноо олоод эхэллээ. Ер нь тэр чигээрээ холдчихмоор байна. За 26 оног хэдэн хүн авчваа. Halliburton, Chuyan, Anthony Towns гуруулаа 26 оноо авчихгүй яач. Миний спойлдох ч яах вэ? Хүмүүс бичээд спойлтно л доо. Тэгэхээр чата хаач. Би All-Star дээр юм ярихгүй байхыг л бодъё.
frenetic sequence, but LMU ultimately forces the turnover. It'll get it back with 7:58 to go in the first half. За бараг хотлаа шүү. Spoiled дуулмаргоогоо бараг энийг ЭНХИИН-ОДын тоглолтыг бараг нөхөж үзсэн дээр баха. Timeout to catch our breath as the Lions YouTube дээр хадгалагдчих юм чинь. potential player of the year candidate Spoiled-гүй нэг хэцүү хэцүү. 6-point game on ESPN Plus. With 4 3-pointers, the Lions 8 of 16 with 2 threes, but so far really the thing that's jumping out for San Francisco. За 25-9-га Take control on the glass thus far. Yeah, and the big difference in the game is the rebounding. За сая Jalen Brunson 5 rebound difference is come out 28, 29, 30 он авах боломжтой байсан. Тэгээ сүүлд алаг бөмбөгүүдээсээ 4-ийг алдах юм даа өрхий. Markovetsky in for the За Острыг spoiled дуулмаргоогоо энэ лайваас гараарэ гэж. Зөвл ёо эдийн одоо мэдээлгүй гэж байхгүй манай худлаа манай. Одоо Лаури Маркан шидэж байна. I think if they clean up the rebounding in the second half, they stay in За LMU-с 2 оноо аваад баяхоног 21 болж байна. Доошо гоё дамжуултыг өгсөн Мобогийн дамжуултаар Марковицки 27-21. flush it in. Markovetsky's size is noticeable, 7'2". За Лаури Маркан 25 оноо авч 2 оноо дутлаа. John's back in front by 6. 27-21 with 7:11 to go in the half. The Lions work offensively. Right, tough fall away. That's off the mark. Майк Ямгал сайн боллоо саяны шидлтэн дээр нь. Марковицки. Up top. Get it out to Marcus Williams. Ой. 6:55 to go in the half. 6-point lead. За өнөөдөр энэ хүүхэн шуган Down гарч low for ирэхгүй. Markovetsky, had the size advantage, but Доор Марковицки ямар амархан юм алдчихва. Lions catch a break and work back the other way. Yeah, that's a situation where you just got to turn and dunk it. Markolaze gets into the lane, drops it off for Thiemann, Хариугаа авсан блок шот хариуг хийлээ. Майк Самрас. making a difference in his minutes off the bench here. Миний хоцорноо хоцор. Trying to create space on the low block. Лайв ч хоцорж очиж байгаа. Миний мэдээлэл бол нэлээд хоцорж очиж шүү. Williams for 3 and it's good. Уильямс 3-аас 30-21 болсон. LMU дахиад тайм аут авлаа. Who took it to the Lions the first time these two teams met. За Лилер шидэж байна да. 26 оноохонд хүрэх ёстой. Take a timeout, we'll take one with them. 30-21, 6:20 to go in the half. We will be back on ESPN Plus. Одоо л халж ин да. Лилер ч юу халаад эхлэхлээрээ ливгүү да. It's
Тэр дундын шидэлтүүдийг ч үлсдэг. Нэгийг ч алдсангүй да. За сүүлийн ракнаас бүх юмгүй хийхгүй болж ивгүтх нэ. Яг 26 он авлаа да. Хэдэн амт 26 он авч. Now shooting some threes, but I think really the key player is who we highlighted early in the game is Mobo. He almost plays like a Draymond Green, where they give him the ball to be a facilitator too. He's got 4 assists already in the first half. Dan Johnson gonna have to figure out how to slow him down. 4 points, 4 boards, and 4 assists for Mobo in an all-around effort so far. Харин 4 тоглож 26 он авчив. Trey Halliburton, Donovan Mitchell байсан нэг нь. Тэгээд Lillard. All-Star ханаас үдэж ийн лэгдэг асуултыг хэрх юм да жил болгон. Яанда хэдүүлээ. Sorry. Donovan Mitchell биш. Anthony Towns 26 таа шүү. All-Star манай энд ESPN-ээр гарч байна. Монгол улсад PSN-ээр гарч байх хэвээр. Бусад дэлхийн улсуудад тухайн улсынхаа спортын сувгаар гарч байх хэвээр. За тэгээд тэргээр үзэж чадахгүй League Pass авч болно. За League Pass-ыг авч чадахгүй мөнгө байхгүй бол Майк 3-аас 3 шидэж 3 хийлээд 9 оноотой ганган эхэлж байна. За тэгээ мөнгө төрөг байхгүй бол үнэгүй стрим болоод үзтээ. Тэгээ би танаарт ингээд 4 янзын тайлбарыг өгье. All-Star дээр. Аль нэгийг сонго? Таны сонголт. Beasley солгоо талаараа гоё орлоо доо. За Сан Франциско онооны зүрэг холдуулж эхэллээ. 14 болчлоо. Майк маань 9 оноотой 3-аас маш гогон шидэлттэй байна өнөөдөр. Яач яаж ирээд байгаа юм бэ? Яг энэ зэгээс л 3 хийчихв үү те? Тэр хөл гоё гоц. Яг бөмбөг аваад тэр юугаа авч байгааг харж байгаа. Тэнцвэрээ авч байгааг харж байгаа одоо. Хөлөө биенийхээ доор шидэлтийн доор хийнэ гэдэг юм да. Англиг үеийг нь махчилж орчуулах юм бол. За Чуян шидэж байна. 26 оноотой 4 тоглогч. Тэнцсэн байгаа. Хамгийн гол нэгний дараа Янеску Стеф хоёрын шидэлтийг үзмээр байна. Сабрина Янеску Steve Curry хоёр халт шиднэ. Чуянг ч өнөөдөр авраг авах хэмжээнд ирж шидэд шүү дээ. Хоёр дахь цэгнээс бүх шидэлтэй унагсан байна. 30 секундэд 15 оноо. За Halliburton талбайд ч ер нь хамаг цом шагналыг аваад дууслаа да. Өчигдөр Benedict Mathurin баг Rising Stars хожоод мань хүн өөрөө MVP авсан. Түрүүн Skills Challenge-д Индианагийнхан бас хожлоо. Дөрвөн янзын тайлбар өглөө. Яаж NBA үзэх вэ? All-Star үзэх вэ гэдэг асуултанд аль нэгийг танаар сонгодоо гэж. Одоо хөгжиж дөө хэвлээ. Тийм аа. За Halliburton 12 оноотой мултралаа. ЭНХИин-ОДыг маань онцолж байна. Ганган шидэж байна өнөөдөр 3-аас 3. За UFC 298 өнөөдөр болж байгаа бас яг зэрэгцээ. Тэрийг ч би үзчих амжихгүй байна дөө.
Дахиад майк 3-аас энэ удаа жоохон дутлаа гараас гарахтаа их жоохон сул гарчлаа. Доошо сууж өгсөнгүү. За. Одоо тэгээд хуцаар онд штэ. Би ч нөгөө жоохон хүүхдүүд сагцааж байсан болохоор энэ жоохон багшийн зан хаяа орчод идэв шүү. Sorry. Самбрас майк давуулаа шидсэн. LMU-гийн тоглогч. Мобо заслан тавьсан. Майк мобо дөгсөн. Алиуп янзтай. Карл Три Таунзен шидэл дугаагаад гарцсан. Гэхдээ 16 оноо авч хамгийн их оноог авчуу да. Авраган хамгааллаа штэ энэ тэр Таунс ч авраг цолоо. За Майк маань 2 самбар 9 оноо 1 ассист өгчөөд байна уу да баг. Ассист статистик янзтай байх чинь ээ. Гон зураас гიშгцэн биш тэн Три Таунс. Ароныг онооны зөрүүдэгтэй хас хамаагүй баярлж болох баа. Ньюбери дор давлаа хийсэн. Буцаага самраас өмгөө өөрөө авсан. Томас чадсангүй дахиад Ньюбери хатгаж чадсангүй да. Онооны зөрүүг холдуулах хэрэгтэй. Хамаагүй 10 дотор оруулж болохгүй ш. За одоо лилер шидэх нэ. Лилер 16-аас илүү их юм бол авраг болно. 30 секундэд 16 нэдэг чи маш хэцүү. 16 оноо. Лидер нэлээд удаан шидэж байна да. Ер нь жоохон шидлэгийн техник удаантай. Найдвартай шидгийг хүсдэг тоглогч л доо. Яг ийм шиддийн тэмцээний тоглогч бол биш. Релиз буюу бөмбөг гараас гарах нь их удаан. За харин холын шидэлтэй хийсэн шүү. Хол шидэлтэй хийсэн шүү. Яг 16 оноо авчуу 15 оноо авчуу. Авраг нь болоог байлоо. Тэгвээ. Цөөхөн раунд болдог болцсон шүү. Сүүлийн хамжаагүй ш тараа. Яа, лидердийн сүүлийн шидэлт гараас гарч хамжаагүй байна. За баярлалаа. Love you back гэж. За UFC-г л өстө жинхэнэ нөхөж үзье та. Спойл болохгүй байжгаад. За финалийн раундад Чоян Энтони Таунс Лилерд 3 гарч байгаа юм байна. Саяных бол tie break раунд ус юм байна. Оноо тэнцэн 4 тоглогчийг шийдүүлсэн юм шиг байна бодвол. Өнөөдөр Slam Dunk-ийн тэмцээн дээр нэрээ одс харсан чинь Маклангийн одс 1.2 илүү 3-тай их бага л байлаа. Маклан өчтөр ярьсан дээр өмнө NBA-ийн All-Star-ын Slam Dunk-ийн тэмцээнд ерөөсөө харагдаж байгаагүй 2-3 Slam Dunk-ийг хийнэ гэд хэлсэн. За 46-га эхний хагас тусахад 2 минутын хугацаа үлджээ. Уильямсын холбооны шийдэлт. Майк ман өнөөдөр янзтай байна. Оо янзтай. За статистикийг харчий да. 9 оноо 2 ребаунд 1 ассист 1 удаа бөмбөгөө алдсан байгаа юм байна. Холын зан шийдлийг 4 удаа гүйцэтгэж 3-ыг унагчаад байгаа юм байна. enkhiin-od маань. За завсарлагын дараа LMU хөлбөрөөр яваад 2 оноо
авсан 40-28 боллоо. 40-28. Дэлхийн өнцөг болон бүр гэдэл эдийн хоцож өгөндөө одоо тэгээд ханаас үзэж байгаагаа бичиж явцгаач. Лайкад арцгаач. Нэг сайхан давуулгаалъя. Single digits. Feel good about themselves at the half. Мобо, Kevin Carney in the ball game for LMU. Beasley, Lions in his zone. Beasley Rob for Beasley. is good again. Ахтаа өгсөн үү сая? 8 of 13 from downtown. Дүүн ахтаа шид Robbie Beasley дамжуултыг өгөөд. averages just a point and a half per ball game. But he did average Бас rotation ороод ирсэн байгаа. Rob Beasley бэлтгэл дээр сайн байгаагийн шинжтэй. his second three of the night. Lead up to 15. Justice Hill. To right with 10 on the shot clock. So we go under a minute to play in the half. Now Hill on the wing looking to create at the end of the clock. To the baseline, drops off for Thiemann, just gets it off, can't finish. Taps it to Алдсан Merkel. буцаагаа самарсан бүгэ авсан. Justin Wright on the crossover, step back free throw line jumper in and out no good. Дахиад шидэлтэй алдсан Мобо самраас. Board for the Dons. And San Francisco will take their time. There's about a За эхний хагас ерөнхийдөө иймэрхүү байдлаар дуусгана. ЭНХИин-ОД маань өнөөдөр янзтай эхний хагасыг shot clock. дуусгаж байна. 9 оноотой шидэлт үнэхээр гоё байна. Хамгаалтан дээр гоё байна. Francisco 59% from the Рибаунд 2 рибаунд 1 ассисттэй. 41. Williams. Williams илүү алхачлаа. He whistled for a carrying violation. He's lost control of it. Илүү алхаж явах бөмбөгөө барайг үрчлээ гэх юм Signal уу? that one is on him. A little bit of a mishandle from Williams, who we mentioned before, has been very solid in this first half for the Dons. За нэг хоолцоо гэж юм мэдэхгүй өсч хөглөө ёо. For the final shot of the first half, 16 seconds to go. Shot clock is off. Hill with 5. He'll attack down the baseline. Tried to find someone to pass to instead. Бөмбөг алдсан 1 секунд. Gets it off in time. Шидэж амтсан ч гэсэн орсонгүй. За ингээ USF Dons маань LMU Lions-ыг талбайд нь эхний хагас лав илүүрхлээ. Бүр 14 онооны илүү явсан. ЭНХИин-ОД маань олон зэн шидэлтийг 3 удаа оноогч 9 оноотой Drew Viney. гоё тоглож байна. Ингээд 15 онооны зөрүү All right, thanks, Jesse. сүүлийн мөчт бий Coach боллоо. Coach, San Francisco off to a hot start from 3. How do you slow them down? Well, I thought we've been in so many help situations, and they're doing a good job of driving and pitching. We got to control the ball. If you don't control the ball, they make you pay because they get 2 on the ball and they spray it. So we've got to do a better job of guarding the ball. The other thing is we've gotten some stops, and offensive rebounds have led to threes. And what adjustments would you like to Offensive make? rebound-ыг алдлаа. Тэгээд Well, I thought, тэрийг нь you know, USF-ийн playing for олон зэн ourselves, шидэлтэрийг оноо you know, орлоо about halfway гэж through that байна. half with the fatigue, and we let that get the best of us. We got to play through that. All right, good luck in the second half. All right, Jesse, back to you. Thank you very much, Drew, and thank you. За ингээд идлээ завсарлаа да. Одоо жоохон All-Star үзье да. 28, San Francisco in front. We will step aside, but much more. За түр баяа манайха. ESPN Plus in the Dons. Мик хаалаа.
Credit Union, and as we mentioned in the first half, the three-point shot was huge. 8 3-pointers in the half for San Francisco compared to just 2 for LMU. Yeah, just the hot shooting down San Francisco's bench. Coming off start, big time threes here. There's 3 threes in a row by him, the same exact spot. And then LMU just not hitting it from the outside, trying to get inside. But then the other story is the rebound battle that San Francisco's just been winning in the first half. Yeah, +6 on the glass for the Dons. You mentioned wrapping up the point on that three-point shot. 4 different players knocked down at least 1 3-pointer, including Marcus Williams right there who had 2. Talk about shot objects, he had 3 of them, and also helped create for Jonathan Mobo. Somewhat quiet for Mobo, but still 6 points, 6 boards, and 4 assists for him in an all-around effort. За ихний хагасны статистикийг харуулж байна. Одон зэн шидэлтийг 62 өвтө шидсэн байна багаараа. 13-аас 8. Инхий од маань 4-өөс 3. 9 оноотой. За одоо Стив Сабрино хоёрын халз тулаан халз шидэлтийг хэллээ дээ. Чатанда бити спойл хийгэрээ манайхаа. Зарим хүмүүс хоцорж үзэж байгаа байх шүү. Үйл явдал болсны дараа за нэг 2-3 минутын дараа ч юм уу, тэгээ 4-5 минутын дараа ч юм уу бичээрэй. Лилерд сая хамгийн сүүлийн шийдэлтэй болгож аврах цулаа хамгааллаа. Өнгөрсөн жилийн аврагч нэр Лилерд ч юу дээ. За удахгүй 2 дугаар агсан мөн эхэлнэ тоглолт юм бас. За ер нь бол Сабрина Стефиг хожижул их гоё үйл явдал болно гэж бодож байна. Тэртээ 1970 онд илүү эрэгтэй талбайн теннисчин эмэгтэй талбайн теннисчинтэй тоглоод эмэгтэй нь ялж энэ гендрийн асуудал их эргээр өөрчлөгдөж байсан юм түүхэн үйл явдал Америкт болж байсан. Тэрний талаар уран цагны кино хүртэл хийсэн. Холливуд тэгээд бид нар киног өнгөрсөн жил үзсэн. Их гоё кино байсан. Нэрийг мартчихжээ. Тэг яагаад үгүй гэж 2024 онд сагсан бөмбөгийн шидэлтийн тэмцээнд эмэгтэй тамирчин, эрэгтэй тамирчныг хожих. Тэг эрэгтэй нь бүр зүгээр нь эрэгтэй биш штэ. Хамгийн агуу шидэгч Стефиг хожвол үйл явдлын хувьд, агуулгын хувьд, гарах үр дагаврын хувьд ч тэр их гоё үйл явдал болно гэж зураг ховдоо бодож байна. Яг хөө Стеф ялах магадлал бол би н одз яаж гарсныг мэдэхгүй байна. Зүгээр илүү үж магадгүй. Гэхдээ би бол хувьдаа Сабринаг дэмжиж байна. Сабрина ч өнгөрсөн жилийн онцлогоор өглөө. Холандын шидэлтийн 90 эмгэлтгүй бүх цаг үеийн хамгийн дээд амжилтыг тогтоосон шүү дээ. Тэ? Зарим юм мартаад их шүү.
2 дугаар хагас мань эхэлчихжээ. За Сабрина Стеф хоёр одоо шидэж эхлэх гэж байна. За аврагын бүс өх юм байна. Нохоцтой шиг. Мобо сая тоглолт 2 дугаар хагасыг оноо аваад эхлүүлж явах шиг байна да. USF Dons маань 17 оноо илүү гарчлаа бүр. За Сабрина Стеф хоёроо эдийн одоо үзэж байгаа учраас англи тайлбар дээр нөхчихё. Glides in himself and lays it in. Shot of Jams was riding shotgun with him, but Williams saw the lane open up and lays it in. First 4 points of the half belong to the Dons. Now Merkalaze trapped in the corner. Timeout for the Lions, so not the way they would want to start things up. Minute 26 into the half, and the Dons look like the team quicker to the basketball. They lead by 19, 47-28 here on ESPN+. We'll be back. Live sports. Point lead for the Dons. Look at that NCAA tournament banner. Obviously, the Lions not been back there since that 1989-90 season. Trying to get through a rash of injuries right now and seeing if they can kind of pick up their spirits. They had mentioned an incredible effort on Thursday, seeing if they can refine that energy here with San Francisco kind of throwing another big haymaker to open up the second half. Yeah, San Francisco looks healthy and in shape and kind of ready to go, and after emotional loss, you're in the game against Gonzaga, you got 1 day rest, it's really hard to recover. You got an inbound pass out of a timeout, the turnovers, exactly what you don't want to see if you're an LMU fan. But it is hard, you've got all the pressure and everything is here for Thursday's game. You're in the game, it's a 1-point game the entire time. And then you lose in the last probably 5-6 minutes of the game and try to come back against a third place or tied for second place USF team. It's really challenging. Yeah, certainly. So don't want to bury the lead on San Francisco. They've been outstanding all year, 20-6 on the year, 9-2 in the conference. They're battling for one of the top seeds. So they've shown why they've been such a good team all year long. As Hill can't connect, offensive board theme in, a wide open Merkalaze way off on the 3. Graham, great hustle on the glass, able to keep it alive. Merkalaze in a crowd and a foul on the Dons. Nice effort from Michael Graham to keep that possession alive and try to light a fire under the Lions, get them a little bit of energy and activity. So they'll get a reset on the shot clock. And I think if
you're one of the guards on LMU, either Juice Hill or Will Johnson. You've really got to start to try to take over the game now. You're down 19 early in the second half. You've both got 3 and 4 points. One of you has got to step up because Merck Velasquez's got 13, but he's a wing. He doesn't control the ball that much. You're Will Johnson or Juice Hill. Start taking shots, start being aggressive. Even though you're tired, you got about a week off to rest. Mark Velazquez, double team, bounces it to Graham to the rim, blocked by Markovetsky. Graham challenged the 7'2" big man, and he sent it back. Long lob pass underneath for Thomas. He'll gather in traffic. Outside Newberry, down the lane. He'll attack and throw it down. Oh my goodness. Duado Newberry with a forceful flush. Bumping a foul on Williams. On one end, the Lions went for the poster jam and got denied, and then the Dons showed them how it's done. Duado Newberry on top of Thiemann, my goodness. So Newberry mentioned his three-point prowess, showing he can do a little bit more there. Quite a finish from the junior from London. And let's not, I guess we got to mention Lars Thiemann, 7'2", 7'1", 7'2". That is an athletic finish by Newberry. Yeah, Newberry 6'7", Thiemann listed at 7'1". And you can see it as soon as he drove and that lane started to open up. From the field in the second half. За сая эдийн Стеф Сабриноэрийн тоглоомыг чиний микрофонтой үзсэн юм аа. Тэгээ энэ тоглолтыг дуу хаацсан юм аа. Sorry. За онооны дөрөвчмөр холдоод өгч тэ. Марковицки 51-28 болголоо. Sometimes you say it and it's an exaggeration. It's not. He's over a foot taller than Hill, and he lays it in. Yeah, they somehow forced a mismatch there, had a chance to switch back, but just didn't quite do it. Help wasn't there. Offensive foul on Will Johnston. Struggles continue. The Lions need to regroup. We'll hit a timeout on the floor. 15:45 to go. San Francisco in control and in overdrive. Getting it done on both ends of the floor. 51-28. Dons in front on ESPN+. At Cedars-Sinai.
3-point advantage, 51-28. 8-0 start. За энэ стримийг маань блоклж магадгүй шүү. Total would tell you on both ends of the floor. San Francisco has Ерөөсөө come out ийм with мэдээлэл ирж байгаагүй. Надад сая YouTube-с мэдээлэл ирж байна. 15-point lead at the half, and they've really taken control of the ball game. Энэ юмч төрч гинэ гэдэг дараагүй дээ. За блоклчуд одоо тэгээд хэдийн шууд лайв хийж чадахгүй болно доо. Харж ил бай. Блоклцсон хүлээж бай. За сая Steph Curry Sabrina 20-26-аар хожлоо. Дэлхийд дээрх хамгийн агуу шидэгч хийдгээ батллаа. Яг Sabrina би өвдөд дэмжиж байсан. Гэхдээ Steph амар шидлээ. 53-28 байгаа онооны зөрүү 15 болж холдсон. Биш 25 болж холдсон. За энэ удаа LMU холын зан шидэлтэй амжилттай боловч 53-31 болж байна. За ЭНХИЙН-ОД маань цаанаас орж ирэхээ сууж байна да. За ЭНХИЙН-ОД маань 2 дугаар хагасд нэг стил нэмээд хийсэн байгаа. 9 оноо 2 самбар, 1 ассист, 1 стилтэй. Үзэж болж гин үү гэхэд блоклуулсан юм шүү дээ. Дуу дүрс бүхэн зүгээр үү? Рум блоклоо гэж хэлсэн блоклсон байж магадгүй. За сая бөмбөгийг тасалж явж байхсан чинь алдаа гэвлэжлээ шүү. Ryan Beasley алдаа болсон байна. За биеийн тэрччихээ, гарын зурччихээ. Free throws 4 and 5 on the night for the Lions. Don's have only attempted 1 free throw, so neither team has been to the line often tonight. Hill knocks down the first of 2. Steam it in for Michael Graham. And going the same rotation that they used in the Gonzaga game in the second half, where it's gone big for big. The first half, they went with the 2-guard lineup. Mark Velazquez at the 3 with 2 bigs. Second half, all 3 guards in. Mark Velazquez at the 4. Switching bigs in and out. See how that plays out for him in the second half. Mobo on the drive, blocked by Thiemann. Мобогийн довтлохог блок хийж зогсоосон тим нь. За одоо Slam Dunk-ийн тэмцээн. Маклан биднэрт юу үзүүлэхийг л харъя да. Өчигдөр Rising Stars Challenge дээр нөхөр бас тоглож чадна гэдгийг харуулсан. G-лигийн багч том сюрприз байсан да. Wemby-гийн багийг хожоод. онооны зөрүү. Just right гэдэг LMU-гийн онооны лидер баг шүү баг. За бусдад бод 3 секунд болжээ. USF маш сайн хамгааллаа. Бөөдөр гойлж авдаг ирэх бишээ. Дэнсигийн тоглолтыг ер нь бас Монголд PSN маань бол нэрхийг аваад амжилт бол гоё. Ялангуяа March Madness-ийг. Тэгээд March Madness баг нь Орсон ороогүй. Тэнд бид нэр NBA-гийн ирээдүйн оддыг ер нь бол өрсөлдөхийг өрсөлдөхийг харна. Одоо энэ 2 дугаар сар дуусаад 3 сард далайн болно доо. За West Coast Conference-ийг давханд харуулж байна. St. Mary's нэг шижигдэг байгаа. 12-0. Gonzaga 2 хожигдсон. San Francisco 2 хожигдсон. Santa Clara 4-4 байранд явж байна. За Pacific бол нэг хожил авч амжаагүй явж байна. За overall record-ор бол San Francisco бол Gonzaga-гийн дээр байгаа. 26 гээд. Тэгээ одоо эн чинь бүс рүү бас плей-офф болно. Эхний 6 баг шалгараад эхний 2 нь эхний раундда хийлдэг санагдаад байна шүү. Төхүүлж байгаад нэг бацнаа. Yeah, the day of rest really does help, but if you're one of the top teams and this LMU roster gets a little bit healthy, you need to be prepared to play these guys.
This team was picked 4th in the conference preseason, and they have a ton of weapons. They're shorthanded right now, obviously, but still a lot of talent. Obviously, Dominic Harris, Kelly Pepe, Lamaj Lewis, Noah Tate, Rick Asanza, Aaron McBride are all the injured players we've alluded to here tonight. Some of those will not be coming back this year due to their injuries, but some will, as Wright misses on the fall away. Mobo Samras. Mobo collects his 9th Alta. rebound and a foul up the floor on Thiemann. There's a good look at Jonathan Mobo. За St. Mary's Gonzaga хоёртой хоёулын донд тоглох байгаа. Үлдсэн 5 тоглолтын 2 нь бол тэр хоёр байгаа. Independence Community College, Northeastern Oklahoma A&M. Хоёулын нь очвол юу ярих вэ нэ? Амар юм болно. Зүйлтэй. За майк гараад ирсэн байгаа. Майк заслаа авсан. Ньюберид өгсөн. Буцаага дөрөв авлаа. Өндөр намын ялгаатай. Ньюберид өгсөн ассист амжилттай. Шидэлт унсан. Майкийн 2 дахь ассист. LMU довтлсан амжилтгүй. Нэг 2 эсрэг дөрүүлээ гараад ирсэн. Малик Томас 3 дээр сувсуул шидэлт унсан. Өнөөдрийн Сан Франциско шидэлт бол үнэхээр амар байна. Бороо оруулж ийн гэж хэлээд болно. 31 онооны зөрүүтэй боллоо. Моба бөмбөгийг тасалсан. Дахиад хүний илүүтэй. Цаашаа өгсөн Томас шидэлттэй байсан. Энэ удаа оногсонгүй. Нааш enkhiin-od ч өгчих боломжтой байлаа сая. За ингээд USF Dons мэж гайхалтай байна лөө. Янзтай байна, янзтай байна. And welcome back, everybody. Jesse Cass and Drew Viney here with you on ESPN Plus. 11:54 remaining in the second half. San Francisco in cruise control right now, 63-32 over LMU. It's a 20-4 second half. За онооны зураг 31 болсон. Бүр загварсан шүү. USF Dons мань одон зэн шидэлтийг энэ үлрэлт багаараа ингэж сайн шидсэн тоглолт гараг байхгүй хаа да. За гарааныхныг бол талбай дээр байлгасан хിവэрээ байна.
Энхиин-од маань байна, Уильямс байна, Малик Томас байна, Ньюбери байна. Барри Ван гарч ирсэн байна. Джонатан Мобогийн оронд. Блок. Майк. Доошоо гой дамжуулалт. Томсын 2 оноо. Энхиин-одын 3 дахь ассист. Заал авч ин дөө одоо бол нэрээ. За яг одоо Slam Dunk-ын тэмцээн эхлэх гэж байна. Оби топны дүү. Өрсөлдөн Маклан өрсөлдөн. All-Star тоглогчоос Jaylen Brown 2017 оноос хойш анхудаа өрсөлдөж байгаа юм билээ. All-Star сонгогдсон тоглогчдын хөрслүүд байдаггүй юу ер нь. Сүүлийн үед ялангуяа. Майк Томас төгсөн. Томас өөрөө явахгүй бол болохоо байлаа да. 6-аас гიშгчүүлээ. Тэглээ бөмбөг алдчихлаа. За Монгол улсын загсуугийн шгшээ баг маань 2025 оны Азийн аврал шалралт тэмцээнд оролцох эрхийн төлөөх урьдчилсан шатнд анх удаа шалгараад байгаа түүхэндээ. Одоо урьдчилсан шатнд бол сайн өрсөлдөж эрхээ аваад дараагийн шатнд шалгарсан. За тэгээд Хятад Япон Гуамын шгшээ багуудтай нэг хэсэгт орсон. За ер нь бол Хятад Япон хоёр бол хэсгээсээ гарах нь ойлгомжтой байх. Тэн дээр төлөө бол ярилцах жилүүцүүц. За эхний хоёроор гарсан багууд бол шууд эрхээ авна. За ураар гарсан багууд одоо хэсэг тус бүрээс ураар гарсан багууд дахиад хоорондоо өрсөлдөөд хоёр илүү за хоёр эрхийн төлөө дөрөв эрхийн төлөө өрсөлдөх бол миний санагдаад байна. Тэгэхээр одоо Гуамига хожмоор байна. Одоо Хятадтай их тоглолтын дээр сайхан бие биентэйгээ ойлголцож нэг сайн бэлтгэл базааж аваад тэгээд Улаанбаатарт болох Гуами эсрэг тоглолтын дээр л амиа тавьмаар байна да. За амиа тавих нь ойлгомжтой л да. Хожмоор байна да гэж юу. Томас гураа шидсэн амжилтгүй. Баг болгонтой хоёр тоглоно. Гуамч одоо тэгээд Америк тоглогчид ихтэй 2 жилийн өмнө л үү те нөгөө Улаанбаатарт болсон тоглолт дээр чинь яг хожиж болох тоглолт байсан. Тэгээд Экваторын нөгөө дамжуулалт эзнээ олоогүй тэгээд бөмбөгөд асуулаад эргүүлж явж нөгөө баг нь 3-аас хийсэн. Яг зүгээр тэр тоглолт оны зөрүү хэрэгтэй байсан. За тийм учраас Экватор маань бол дамжуулалтыг өгөөд оноо авахыг илүү бодож тийм шийдвэрийг гаргасан. За онооны ач холбогдол хэрэг байхгүй зөвхөн хожууд болох тоглолт байсан бол тэгэл цагаа бариад очих байсан л да. За Санчир маань шгшээ багтад багтаж яаж чадаагүй. За энэ бол сүүлийн үед хүмүүсийн хил амны бай их болж байгаа сэдв. Тэгэхээр Санчир маань өөрөө постоо бол бичсэн байгаа. Тэгээд тэндээс бол бүх зүйл ойлгомжтой харагдаж байгаа байлгүй дээ. Ямар ч сан би бүгдээрээ шгшээ багаа дэмжиж элдэг болонд ямарад яах вэ? За тэмцээн дууссан хойно хүснээрээ шүмжилж болно. Миний бол одоо байгаа байр суурь бол тэр. Offensive rebound алдаад тэгээд дахиад алдаатай хоёр нь авахулчлаа да. Хамаагүй басч болохгүй. За Хайми Хакуз Junior Miami-ийн тоглогч Shaq-ын дээгүүр үсгэж байгаа юм баг та. Shaq ер нь дээгүүр үсрүүлж ирсэн юм уу? Really close games. Almost every time they played, it seemed like it was down to the wire. You were a part of that in your time here, and you were in one of the more memorable games in this building, where you guys scored 60 points in the second half. As Beasley. Might have been some contact there as well. Ах Beasley дахиад 3-аас хийлээ дээ. Ах トゥ 2 автаад л баадаар тоглож байгаа.
Ryan Beasley, Rob Beasley хоёр. 60 points in the second half to win a thrilling 2-point game. Yeah, I remember that game. That was the second to last time Will Johnson hit a three in the corner. Second to last time we played USF, and both the 3 times we played them that year, the first 2 games were triple overtime games, if you remember. Yeah. But the one here was just a thriller. Remember, J.D. Dubois hit a big 3 in the left corner to win the game for us. Always a tough matchup with USF. Ryan Beasley off on the 3. Graham again active on the boards. Hey, you hit a couple of big threes in that one too as well, if I can recall, as Lions work back with the basketball, trailing 68-44. Will Johnson trying again and will hit Ураа again. сунаглаа шүү. За 21 онооны зүр болсон. Chris Gerlison in USF. Баг зэрэг ойртлоо. Тэр дорн тайм аут авч ин Крис Герлуснаас цуглагч. Still a 21-point game, but LMU Хамгаалж байгаа сулччлаа сая хэдэн минут. Will Johnston on the Lions 6-3 of the night, and it's a 21-point game here on ESPN Plus. We'll be back. Going to try to see if they can keep the foot on the gas to make things interesting. A little 1-3-1 zone look here out of the timeout. Newberry quick fire 3 and it's good. Obviously Newberry, great shooter. Maybe not want to shoot it that quickly on the possession, but he made it anyway. And then Johnston misses on the quick fire 3, so San Francisco quickly restoring some order out of the timeout. Yeah, LMU showing zone back to back. Williams misfires on the jumper. Marcolazzi looking inside and a late whistle and a foul go against Markovetsky. Team foul number 6, so the next one would be the penalty on the Dons. Yeah, and the quick pace is picked up for LMU. You can see that there's pep in their step right now. They hit a couple shots, get some confidence, and it favors them. If they can play with some aggression and not waste so much time in the shot clock. I know it seems like a big league, but as you said, stranger things have happened. The game's not over till it's over. You keep playing to the very end. За, Slam Dunk уутгартай хэлж байна да. Jaylen Brown, Dominic Wilkins-тэй адилхан үнийг гаргаж ирж байгаа. Windmill тоглолтыг нь хийлээ.
захын бацаал тогтдог болсон дөө ингэж. Beasley off the mark. Ryan Beasley will collect the rebound and set it out. За Маклангл гоё юм хийгээсэй гэж л найдаж байна Again, да. LMU with a small lineup in playing zone, they've got to focus on defensive rebounding. A lot of times when you have a long three, there's a long rebound. You got to be conscious of that. Beasley looking to drop it off, knocked away out of bounds. It'll stay San Francisco basketball. 6:33 to go. 3 on the shot clock as Mobo checks in for the Dons. Mobo, the 3-time WCC Player of the Week. Mentioned a potential front runner for Player of the Year in the conference. Definitely in the conversation. He'll step out, fire a 3. That's off the mark. Offensive board, Newberry again. Newberry to the cutting Mobo to the rim, and that's what he can do. Rises for the two-handed jam. He's not made a 3 this year, but he has made plenty of dunks. And throw another double-double in the tally for Mobo. 10 and 10 for him. I mean, Jesse, that was an athletic jump. He was off balance. Right foot was way ahead of his left foot. Just caught it off the bounce. Unbelievable athleticism by Mobo. Johnson was trying to maybe create some contact. Misses on the leaning 3. Mobo, another rebound. Playing point forward again. Drops it back for Newberry. Misses on the 3. Merk Valaze will grab his 10th rebound. So a double-double for Merk Valaze. 5:40 to go. 73-47. Wright working against Robbie Beasley. Passes back up top. For Will Johnson to the baseline. Fading jumper is good. Yeah, he's really good at that shot right there. That 1-2 dribble. Starting to fade a little bit to the corner. It's really hard to block. And for a guard like him, having that in his repertoire, makes him a prolific scorer. When he's aggressive, he's got 12 points now. He's rattled off just a few in the last couple possessions. Mobo to the cutting Ryan Beasley. Caught under the basket, gets it to Robbie Beasley. Trying to shake free of Justin Wright across the lane. Tough falling jumper is good. Robbie Beasley making a case for more minutes as he has had За Rob Beasley оноо зэрэг 26 болголоо. За сая их удаа олж ирж байгаа шагж юм суулж ирсэн. Merk Valaze straightaway 3 is good. Хариун гэр 3-аас ирлээ. Timeout called by the Lions. 75-52. Merk Valaze doing what he can to keep the Lions afloat. We'll keep it here on the floor. 4:40 to go. Here with you. San Francisco, give them a lot of credit tonight, Drew. They've obviously kind of had the right focus and mindset. They certainly, you look at the start of the game and the start of the second half, they made a point to come out with a focus, and the Lions shorthanded obviously, but San Francisco's been in control much of the way. Yeah, and they're a really good home team. They're 14-1 at home, but on the road they've struggled a little bit. They're 5-3 on the road. So I think coming down into LA, playing a kind of a battered, tired LMU team right now, say, hey, what's the focus? We got to come in there, get a road win, and then go back home next week and make sure we walk out of there with a win. Let's not give up a game down here, and they've done a great job. Dons have it. Lions will have some full court pressure. 75-52. 4:35 to go. Dons get it across. Lions look some trapping defense and get into the hands of Замайк мань гараад ирсэн байна. Near midcourt. Тоглолт дуусал тоглолчоосаа. Jones gets it over to Mobo. Mobo. Working on Graham. Inside the lane, spinning, left-hander no good. Сайн Rebound. галлаа Mobo дээр Nicely done by Graham. Graham to tap it over to Merk Valaze. Би юу Lions зай өгсөн look to гүрээс. run.
LMU's 5 of their last 7 from the field after the dreadful start to the second half. Merkalaze Johnson around the horn to right for 3. That's off the mark. Rebound tipped out of bounds. It'll stay Lion basketball. That'll take us to a timeout on the floor. 3:57 remaining. San Francisco in front, 75-52 here on ESPN+. We'll be back. At University Credit Union, we're a different kind of financial Solid games tonight, and Mobo, as he often does, with a two-handed finish, and the Dons out in front big here in the second half. That's that key moment of the game presented by Cedars-Sinai. San Francisco 55% from the field. Lions at 40. Another look at Jonathan Mobo. Obviously spelled Bogbo. The G is silent. No real G's move in silence like lasagna. Or like Mobo if you're San Francisco. So it's worked well for them tonight. Will Johnston on the pull-up knocks it down. 75-54. Johnston now with 14. Real G's move in silence is good, man. Credit Lil Wayne with that one. That's not a Jesse Cass original. Oh, okay. I thought that was you. Shot of Jomps on the jumper, in and out, no good. Markovetsky kept it alive, and it'll be off of LMU. 3:24 remaining. Justin Beaker will check in for the first time for the Dons. Junior out of Portland, Oregon. Chris Gerlofson feeling content to let some of his players toward the end of the bench get some run here in this one with the Dons out in front by 21. Junji Wang with the catch and shoot three. It's good. A nice looking shot from the 6'9" freshman from China. Yeah, Jesse, I would keep an eye on him going forward. He's just a freshman for the first couple times we've taken a look at him, but you know, see how he develops in the WCC, if he stays in the WCC. I think that if he doesn't go, I think he could play at the next level, certainly playing in China with his size. That's a really, in his skill set level, or his skill set coming off shooting threes, he's got a chance to play at the next level. Anytime you have that size, like you mentioned, at 6'9", with that good look and a jump shot, got a lot of potential to play at a very high level as San Francisco with the basketball and a 24-point lead. Beasley outside for a shot of Jomps. Around the back up top for Beasley. Go to Wang, he'll shoot the turnaround now. Good looking shot, in and out, no good. And another, talk about the skill set. Nice looking turnaround there. Justice Hill, sidestep three, I think it was blocked. There's gonna be a foul on shot of Jomps. A 3-shot foul coming for Justice Hill. Yeah, we get another check and take a look at Wang here again, 6'9". Even the last turnaround right there that we saw, just a smooth turn. He put extra arc on the shot because
you're closer in, the higher arc you're going to need to make shots. Farther out, you don't need as much arc. He knows that naturally, and I really like him so far. I saw him in warm-ups. We talked about him before the game. I said, hey, we should take a look at this guy. Came from the NBA Global Academy, so we know the next level is already looking at him. With his size, you can't teach height, as they say. Absolutely, and you see some of these guys that maybe don't play a ton their freshman year, but get a chance to develop, and then they kind of burst on the scene in the years that follow. So definitely keep an eye on Junji Wang, as Hills knocked down the first 2 out of 3, and he'll make all 3 free throws. Kevin Carney will come back in for the Lions. Played 2 minutes in the first half. For San Francisco, Stefan Todorovic into the ball game. Kick ball on the Lions. It'll stay Don's basketball. There's another look at Kevin Carney. Of course, forced into action over the past week or two with mentioned the Lion injuries. Had a nice steal in a ball game about a week ago. He's a smart player too. He plays the point guard position. He can shoot it. He can run the offense. Seen him a lot in practice before the season started. Like his game. Yeah, obviously hasn't had a ton of time on the floor this year. Hasn't really had a chance to get a shot. I believe 1 shot attempt for Carney. We haven't seen him shoot. Well, maybe the Lions can get him a look here down the stretch. Yeah, just objectively speaking, there's some players that, they can be on teams sometimes, and it's hard to put him in the game, but he's talented. Yeah. He can actually play. So if you put him in, it's not really a drop-off. He's going to put the effort forward towards towards playing, as get another lay-in over Michael Graham. We were also talking before how much Michael Graham has improved throughout the year, especially defensively. And credit to him as Hill, step back 3, that's in and out, no good. Not only improving defensively, but we talked in the post-game to Stan Johnson on Thursday. Graham, with some of those bigger lineups, really learning and playing the 4, which he's never done before, and doing a nice job. So he's shown great activity, really improvement on the defensive end. Dons, the time on their side, using some clock. Beasley, nice feed inside. Markovetsky has it stripped. Jalen Brown-ыг харсан сая. Basketball with 6 on the shot clock. Тэртээ 90-д онд D Brown гэдэг Бостонд орж Слемнагийн тэмцээнд харахгүйгээр тогтсон. Анхны хөөлөг данкыг хийжсэн. Миний санджаагаар анхны ухаа тэр бол D Brown-ы тэр тоглолтыг л дүр явах гэж байгаа сая. Нүүлэг хэд хэцүү юм байлаа. Go under a minute to play as the Dons again will use the time to their advantage. Substitution time. За энэ тоглолтод USF маань хожим ойлгомжтой болсон. Яагсл баллаа ажиллаа да. Junior from Tucson getting an opportunity on the floor for San Francisco. Beaker fouled by Carney trying to swipe it away. Really hounding him defensively. Yeah, only 14 foul on the Lions. So одоо финалийн раундад Маклан нэг гоё юм хийжээ гэж найдаж байна. Одоо тэгээд Маклан сүүлийн 2 жил ингээд Слемнагийн хэмжээнийг одоо аварч ийн гэх юм уу та. Beaker across the lane over to Todorovic, sidewinding 3 at угаасаа ч тэгээд нэг юм үлээхээ байсан дөө гэлээ. 3-shot foul. Justin Wright will pick up. За энэ тоглолтод USF маань их хөөжлөө. Энхиин-од маань ихний хагас түнхээр гайхалтай байлаа. За хоёрдугаар хагас бол явах вэ гэхдээ угаасаа оноо тасарсан. Багч минут тоглолоо. USF Dons-ийнхний гарааны тоглолчдын бол нэлээд бага минут тоглолоо. They'll have a shot. So taking care of business tonight against an undermanned Lions team. Майкийн статига хамгийн дээдлийн комментиг харчаарэ. You got to shake off and see, hopefully get some reinforcements in the next week or two. We know that Lamage Lewis saw him back on the bench for the Lions, recovering from a concussion. Dominic Harris, so that bone bruise in his knee. A couple week diagnosis. Hopefully he can be back before the end of the regular season. See if the Lions can
not only get depth, but some big performers back in their lineup to help out their cause. Yeah, San Francisco, St. Mary's next week, Gonzaga in 2 weeks. They want a shot at the NCAA tournament. They're going to have to beat at least one of those teams, probably both. I think if they beat Gonzaga, then Gonzaga's going to have to, you know, beg the NCAA to let them into the tournament. As we get another look at Justin Wright here. That should be really interesting. Gonzaga, mentioned now they have 19 wins as well. They had a little bit of a slow start, but then they pick up a huge road win at Kentucky in Rupp Arena to help their cause. So could be one of those years, could be one WCC team, could be two, could be three with how this thing plays out down the stretch. Yeah, especially because Gonzaga has a history with the NCAA. They have a huge crowd, a fan base that follows them. I think that, I don't know if that goes into the actual voting process, but it probably does. Yeah, and they said they helped their cause with a win against a big program on the road after, I believe Gonzaga starting to get votes for the top 25. Again, they're still outside of it, but they're in that 30 or so range, so they're in a good spot. As Wright makes a couple of free throws. The Dons can dribble the clock out if they so choose. Had a 2.5 second differential between game and shot clock. See with the bench players on the floor, if they elect to shoot or not. Looks like they're just gonna hold. За зангамдас бүгдээрээ баярлалаа. Slam Dunk хөгжлөлөд үзье да. All-Star-т авахцаад тайлбарж өгөхтэй байсан гэхдээ тоглолт дэш тооноор тасраад USF Dons маань сайхан очлоо. ЭНХИин-ОД маань ихний хагас үнэхээр бороо орууллаа. Хоногийн шилдэлтийг 3 унаглаа. Янзтай. За бай. Slam Dunk-ийн финалийн раундыг бүгдээ үзцгээе. Bye.